Hi, I'm Carol, otherwise known as that expat mom. Welcome to my series, El Sueño Salvadoreño. Many things have changed since I moved to El Salvador 13 years ago. In the past, many people had to make the complicated decision to flee the country. But now, many are coming back home, and they are bringing big dreams and amazing business ideas with them, in pursuit of their sueño salvadoreño. Welcome home. Hey guys, it's Carol. Welcome back to my channel, and welcome to the very first episode in our brand new series, El Sueño Salvadoreño, starting here at Típicos de la Villa. Típicos de la Villa is a brand new Salvadoran restaurant located in Santa Tecla, La Libertad. And the only thing better than their incredible typical Salvadorian cuisine is the amazing family behind the restaurant and their heartwarming story. More than 30 years ago, like so many Salvadorans, they made the extremely difficult decision to leave El Salvador and start over in Canada. But they have recently returned to their homeland to open Típicos de la Villa and to pursue their sueño salvadoreño. Let's get to know them and welcome them home. So we are here with our friends at Típico de la Villa, and I want to introduce you to these amazing people. They are here pursuing their El Sueño Salvadoreño, and their story, it's amazing, you guys. So are you from El Salvador? Yes, we are. So we were born in El Salvador, but at a very young age, my parents decided to migrate to Canada. So we basically grew up there, but we are Salvadorians. We always used to visit during the summer. So yeah, we're very connected to our roots. Oh, yeah. We're Salvadorian. My mom always made sure to keep that alive in us, right? Yeah. Not to forget our roots. For her, it was very important for us three to grow up knowing where we came from, knowing who we are, and keeping that identity, all right? So it was crucial for her, especially for my mom, that we did not forget our roots, right? Or our language. That's awesome. It's awesome. Hey guys, Carol from the future here, and I want to talk to you about that for just a moment, because language, much like food, is one of the most effective ways to understand and appreciate another culture. And you guys know that ever since I moved to El Salvador, I am constantly looking for ways to improve my Spanish. And I'm so glad that I found Busuu. Busuu is a language learning platform which helps you learn up to 14 different languages online, which allows you to access Busuu anywhere and anytime you have, because Busuu's language lessons come in bite-sized portions. You can improve your language skills in as little as 10 minutes a day. And with Busuu Premium, you'll have access to all of the grammar exercises, the audio files, and my personal favorite part, the Busuu community. Busuu has over 120 million users all over the world, and their platform allows you to connect with native speakers to give feedback to one another on your speaking and writing exercises. It's tons of fun. And I really feel like this is what sets Busuu apart, because El Salvador has really taught me lo importante que es la comunidad. Check out Busuu and unlock all of the premium features for 7 days using the link down below in my description box. Gracias Busuu for sponsoring today's video y por ayudándome a mejorar mi español cada día. ¿Y por qué se fue? Bueno, como todos sabemos, en este país pasamos una época bien difícil. Gracias a Dios eso quedó en el pasado y ahora es diferente, pero en esos tiempos era muy difícil. Nos tocó salir, no porque quisiese, porque yo amo a mi país, yo soy muy salvadoreña y yo sé que para todos nosotros ha sido bastante difícil haber salido del Salvador. Hemos pasado bastantes años afuera, pero gracias a Dios hemos logrado salir adelante y aquí estamos nuevamente en El Salvador, como dice Carol, cumpliendo nuestro sueño salvadoreño. Es regresar a nuestro terruño, el aportar un granito de arena a este país que nos vio nacer y que nosotros realmente eso lo llevamos dentro de nuestro corazón. Y yo sé que como nosotros hay muchos
que estamos deseando regresar a El Salvador. Así es que yo los invito a que regresen, no tengan miedo. El Salvador es lindo, se puede vivir y podemos salir adelante en este país. Así es que si tienen ese deseo, trabajen fuerte y regresen. Sí. Tenemos que regresar y sacar adelante a este país. Sí, yo creo que es el momento, ¿verdad? Yo creo que por mucho tiempo nadie vio eso como opción. Creo que era más bien, estoy destinado a vivir lejos de mi país, a tener mi familia acá, verlos crecer y morir en este otro país que no, pues no necesariamente en todos los casos son países que a uno lo esperan con los brazos abiertos. Muy Y cierto. al no tener eso, se vuelve mucho más difícil, Así ¿verdad? es. And unfortunately, a lot of times social media has a lot to do with that, right? You only get to hear the negative part. Exactly. And even with us, even though we came to El Salvador pretty much every summer, we still had that little bit of fear. Do we really want to go this year? And you'll have that second doubt, right? So a lot of the times, all you hear is negativity. Yeah. So once you're in the country, you see the reality of things, and you're like, oh, okay, well, this is different, right? So, and those are the things that when we started at that fork in the road, making a decision, do we go back? Do we stay? We have a stable life here in Canada. We've lived pretty much our life here in Canada. Do we go back? But then when you made that decision and came back, we're actually really happy with the decision. For us three, it was a culture shock, right? Because even though people were saying, oh no, you're from there, we were telling ourselves, you're from there, and then you come here, and then growing up, we grew up with always remembering you have a bubble, right, around Yeah. you. There's a social bubble. Do not burst the bubble. Keep to yourself. Here, there's no bubble, right? And they love to hug. And they love to hug, and they give you the kiss. Exactly, we are like that. And a lot of things started clicking for us. Yes. Like, okay, now this makes more sense. Like finding random strangers back home in Canada in our living room, coming home from work, and I'm like, hello. And I would walk to the basement. I'm like, who are they? And my mom was like, well, I went to the grocery store, and there were these people speaking Spanish. They just came from Colombia, so I invited them over. And I'm like, Mom, they're random strangers in our home, right? She's like, oh, don't worry, they're nice people. Qué salvadoreño de su parte. One of the things I love the most about El Salvador is that family is so important. Yes. And I think in general, culturally, you see each other as humanity, as an extended family. Yes. And you treat Yes. each other, your fellow man, Yes. your fellow women, with love and respect like you would your family. Yes, how we are. I think that whenever it's so funny because sometimes I see somebody from the U.S. and I tell Carol, hey, somebody from the U.S. Because if I'm somewhere else Yes. and somebody tells me there's a Salvadorian, the first thing you do is sos salvadoreño. Yes. Sí, hey, ¿qué pasa? That's so true. Yeah, it's so That's true. how it works It for is, us, so right? true. It's true. But from other countries, they don't. like that. They actually kind of like. They hide. Yeah. If I were to approach like a fellow gringa at the grocery store, their first response would be like, I don't are you doing? know Yeah. you necessarily. I mean, Yeah. if they're not, I know they've been here for a while. Right. It's a cultural thing. It It's is. so amazing. Yeah, One it's so thing amazing. about your restaurant, everybody here has been exactly like you guys Oh my are. gosh, I didn't know that. I believe you picked your people very well because you feel the warmth. I'm Es glad. típico de la vía, típico que aparte de la comida, yo creo que lo típico es precisamente lo que estamos hablando, como la amabilidad, la amistad. Ese acogimiento. Creo que se vive desde el momento que uno entra acá. The entire crew here is just, they're outstanding. They're so friendly, they're so warm. The only thing I can think of that's maybe more impressive than everybody here is your food. How long have you been cooking? When did you decide to start a restaurant? Well, for years now, I think, even in Canada, my mom is a foodie. She loves to cook. And as a good Salvadorian, she loves to stuff people, right? All of our friends, our Canadian friends, every time they come to our house, at first they were like, and then they're like, prepare yourself, right? We're get ready. But she's always loved to cook. And everyone has encouraged her, and us, like, open a restaurant, right? Because they love her food, they love her cooking. So they're like, open a restaurant. And I think this is where a lot of the seed was planted as to a restaurant being an option, right? Because she has a very strong tradition.
coming from a family where my great grandmother has, we have recipes that have been going through from generation to generations in our family. So we take pride in that. Yes. So I said, you know what? Why not share it with people, right? Kind of like la salsa de pavo para los panes rellenos y la salsa del pavo tradicional de acá. Esa es la receta de mi bisabuela, la abuelita de mi mamá. Y ha sido pasada de generación en generación. Y como familia nos sentimos orgullosos que cuando mis tíos se casaron, a la esposa de inmediato le enseñaron a hacer la receta. Y ellos dicen, yo ya sé hacer la receta de la abuelita. Entonces es algo que queríamos que sea algo principal acá en el restaurante. Así y es. gracias a Dios nos han bendecido con un chef que realmente se acopla mucho con mi mamá. No es una persona para nada arrogante. Él dice, déjeme hacer el platillo, pero venga y pruébelo y démosle su sazón. Entonces, tener a alguien así, trabajar con alguien así, realmente ha muy sido importante. una gran bendición Una para gran nosotros. Claro. Sí. Wow, you can taste the love that has been passed down, for sure. Y cuando es así, porque ahorita que lo menciona, como que fuera un secreto que cuando alguien llega a la familia se comparte, pero tiene que estar dentro de ese círculo nuestro, ¿verdad? Si no se comparte. Así pasaba en la familia, en la mía. Mi bisabuela, que en el video anterior yo empecé contando acerca de un pavo, mi abuela, un apartamento pequeñito, ¿verdad? Sí. Compraba el pavo, por ahí en septiembre, vivo, lo metía al baño, el único baño que teníamos, y lo engordaba ahí. Entonces, lo divertido era tener que llegar y hacerte para allá, ¿verdad? Y uno estaba ahí, y el pavo viéndolo a uno, y uno como, me va a picotear. O sacarlo para ducharse, era un relajo, pero ella tenía la salsa, solo ella sabía el secreto, Ese pero sazón que le daba la abuelita. me llamaba y me decía, te voy a dar el secreto porque te vas a casar y quiero que lo compartas, pero ya en edad, Sí. yo tengo el secreto. Que nos los pasen, ¿no? Le apuesto que ha de andar más o menos igual que el suyo. Entonces, pero es eso, es la tradición y cómo se va pasando de familia en familia y venir y que lo compartan ya a este nivel, ya es otra liga. So we were just saying, we were talking about the best way to experience a country is through your stomach. Exactly. You have to eat your way through a country in order to really and truly appreciate it. That's true. That's true. When you think about Salvadoran food, if you know about it, you think pupusas. And right? pupusas are amazing. And I was just going to say, they are the best. But Pupusas are the best. That's not the only thing. there's a whole variety out there of foods that people don't know of. And so that we're like, you know what? This gives us the opportunity to típicos poder exaltar nuestras tradiciones, nuestras comidas típicas que son más allá de la pupusa. Así es. And so when we started thinking about how can we merge them, how can we bring them together? And even like cooking beans, sopa de frijoles. Yeah. I learned quickly coming back like a month ago. They cooked it like a typical, like in a pot, right? But then this girl cooked it in clay, like in una olla de barro. It tastes so amazing and so different. I also tried the fried fish, but in a clay. And it changes the flavor, completely changes. So I was telling my mom, like, this is what we need in our restaurant. Like, definitely that's what we're trying to do. And this is what he dishes, some of them, you see that it's made out of clay, because we want to bring back the old way how we used to cook here and have that flavor. So it's definitely, I agree with you, definitely changes. And yeah, through food, that's how you get to know the culture. Exactly. I think there's a lot of people that are watching this video that are thinking, están pensando, ¿cuándo es el momento indicado para volver? ¿Será que ya es tiempo? ¿Será que las condiciones son idóneas ahorita? O por lo mismo que hemos hablado, miedos del pasado. ¿Y ustedes qué les dirían? Yo creo que para nosotros en lo personal creo yo, nunca encontramos que era el tiempo perfecto. Sí. Sí, Nunca. ¿Por qué? Porque siempre todos los años, el otro año. Pero es por los miedos, por las inseguridades, por el no saber qué puede pasar. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, tomen el paso ya, ¿verdad? Si ya sienten de que tienen preparado todo, tienen un plan listo, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? I encourage people to, if you want to come back, just do it. Just go with your Just heart. go with your heart. Pero con lo que les estamos diciendo, tampoco les queremos decir que ustedes se vengan alocadamente. Alocadamente, tampoco. Sino que ustedes tienen que planificar, ¿verdad?, su viaje para El Salvador. ¿Para qué? Para que ustedes estén bien preparados. Cuando vengan acá, ustedes van a poder enfrentar la vida aquí en El Salvador y van a poder aportar ese granito de arena,
¿verdad? Es de la única manera que nosotros podemos aportar al país. ¿Cómo? Planificando nuestro viaje a El Salvador, trabajando fuerte allá afuera, aprovechando todas las oportunidades que se den, ¿verdad? Y ustedes día a día tengan esa meta, que yo voy a regresar a El Salvador, voy a llegar a ser un ciudadano del Salvador, que voy a llegar a aportar a El Salvador para sacar a El Salvador adelante. Nada aquí en El Salvador va a ser más difícil de lo que uno va a pasar, ya sea a Estados Unidos o a Canadá. Así es que si nosotros tuvimos esa fortaleza, ese coraje para salir adelante en Canadá o en Estados Unidos, créanme lo que ustedes van a poder salir aquí en El Salvador. No hay nada de diferencia. La única diferencia es que ustedes están en su país, están con su gente y ustedes pueden entender nuestras tradiciones y nuestras costumbres y nadie los va a etiquetar porque somos inmigrantes, que porque somos salvadoreños. No, aquí todos somos iguales y todos nos entendemos, la manera como hacemos bulla y bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí nada es más difícil que estando fuera de nuestro terruño. La verdad de las cosas que regresar a Salvador ha sido bueno para nosotros en ese aspecto. Hemos podido nuevamente encontrarnos con nuestra cultura y aprender de la cultura, porque no es lo mismo venir a pasear que venir a vivir. No es lo mismo venir a manejar solamente por 2 o 3 semanas que manejar todos los días en el tráfico, porque los paseos, cuando vienen uno de paseo, es para la playa o para el lago, no necesariamente el tráfico de San Salvador en sí. Exacto. Entonces, all those things you get to learn once you're actually living here. And then you're like, you know what? It's time to adapt, right? And I mean, like, that's the thing that we really appreciate about your channel, because we will sit in Canada and we'll be like, oh my gosh, someone's talking positive things about the country. You can live there. You can actually do things, and you can, and that really, like I was sharing with you, that really encouraged us. Like, we have to move back. Like, we really need to be part of that growth that El Salvador is going through. Like, lo que mi mamá dijo, pon ese granito de arena, porque realmente la juventud de El Salvador tiene mucho que ofrecer. Tenemos que creer en nuestra propia gente y tenemos que nosotros ser la luz y poner nuestra parte para ayudar a El Salvador a crecer. Y realmente nuestro corazón y nuestro deseo está de poder aportar al país y poder desarrollar los talentos que Dios le ha dado a la juventud salvadoreña. Yo le doy gracias a Dios que tomamos esa decisión de venirnos, porque realmente aquí, en el poco tiempo que he estado, yo me he adaptado, pero wow, como que nunca hubiera salido de mi país, ¿verdad? Y me siento muy contenta, muy feliz. Yo sé de que no es fácil todo comienzo, pero nuevamente, si pudimos salir adelante en un país que no era el nuestro, el idioma diferente y muchas dificultades, ¿por qué no vamos a poder salir en nuestro propio país y aportar algo para que esta sociedad salga adelante? Estoy de acuerdo. Y yo he estado aquí todo este tiempo, viendo el país cambiar de año con año por un periodo de tiempo estancados, diría yo, sin muchas oportunidades, y de repente, y no es propaganda porque nadie nos paga a nosotros por nuestros videos, pero lo que creo que los obstáculos que en algún momento también existían, que ahora poco a poco se están cayendo, pues esas barreras que hacen que, por eso se llama el sueño salvadoreño, porque es el sueño salvadoreño. Lo que uno siempre ha querido es prosperar en su tierra, no afuera. Y eso es lo que estos videos, esta serie que se está iniciando con ustedes, en verdad que la inspiración de esta serie surgió de ustedes. Y ustedes lo saben, porque estábamos aquí de repente con Carol. No, let's do this. This is important to tell. It's what we want people to see, that the dream is shifting towards your own land, your own, where you can see your grandma, where you can see your great grandma. It's inspiring. All right, you guys, thank you so much for sitting down with us. Thank you so much for telling us your amazing story. And you guys, you have to come and check them out. I'm going to link all of their socials down below. This is amazing, typical Salvadoran food at Típicos de la Villa. You guys are amazing. Let them treat you like their family too. Y si todos los que están pensando también, quiero volver y cumplir lo que tantas veces he querido en mi país, yo creo que este es buen momento para regresar y cumplir el sueño salvadoreño.